Power BI. What is this Power BI? Why we need this Power BI means, let's say Power BI is a reporting tool. Power BI is a reporting tool, or Power BI is a business intelligence tool, or Power BI is a BI tool. BI means a business intelligence tool. Let's say why we can use this BI tool, and means, let's say whatever the raw data is available on database, whatever the data is available on the database, to showing that data on graphical representation point of view, we will use this Power BI. By using this Power BI tool, by using this Power BI tool, we can show that data on graphical representation. We can show that data on graphical representation. Let's say whatever the data is available, that complete data we will show to graphical representation. Let's say, for example, let's say if you take any one supermarket, more or DMart, or like any big bazaar, like that, any one supermarket, let's say day-to-day basis, it's a number of transactions will happen to them. Number of transactions will happen to them. Let's say which product is there, which product is not there. Let's say to identifying that in table format, it's a very difficult. Let's see, to showing that kind of information as a graphical representation, so we will use this reporting tools, not only Power BI, any reporting tool. We have n number of reporting tools in market. We have n number of reporting tools in market. Let's say any reporting tool we can use same perspective. Let's say here everyone will get one doubt. Let's say in Power BI, in market, this is having a number of reporting tools. Why they are giving this much priority to report this Power BI? This Power BI. Okay. Let's say yesterday I said one point. Let's say yesterday I said one point. One is that this Power BI will support. This Power BI will support. Power BI will support 90 plus databases. First point, this Power BI will support 90 plus data sources. First point, this Power BI will support 90 plus data sources. And next point, less price, lower price. Price point of view, it's a lower compared to other reporting tools. It's a very cheap. Let's say here, let's say whatever the features is available on other reporting tools, all the features they has this Power BI is also having that. So compare, all features is available and they are providing less price. So that's why everyone is looking to Power BI side. All the users is looking to Power BI side. All the features is available, but they are providing less price, lower price. They are providing lower price. In next thing is that next thing is that lower price, and that too, this is the Microsoft product. What is the use of Microsoft product means? Microsoft products means, let's say here, whatever the thing we are using, OS, it's a OS Microsoft. It's a SQL server. Let's say whatever the we are using programming languages, the .NET is SQL. .NET is Microsoft. SQL Server database is Microsoft. MSBK, ETL tool, SSIS is Microsoft. Reporting tool Power BI and SSRS is reporting Microsoft. Let's say who are purchase this bunch of products, they will provide again some discount they will provide. Basically, it is lower price. This who will purchase this complete package, who is purchase this complete package, again they will provide some kind of discounts. And however, in real time point of view, we need Outlook account. However, in real time point of view, we need Outlook and Office, MS Office. Let's say for them also they will provide some kind of package point of view. Let's say if it is package point of view, then everyone will look into that package. Okay, let's say visualization point of view compared to some other reporting tools. It's a comparing some other reporting tools. Visualization point of view also, it's a good. It means to say, let's say if we go to other reporting tools, it will support max 50 to 60 visuals, but Power BI will support 250 visuals.
around 250 plus visuals it will support. 250 plus visuals it will support. 250 plus visuals it will support. Okay, that next advantage is every month they are releasing one new version. Let's say if you raise one ticket, Microsoft, let's say this feature is not available in this product. Let's say this feature is available on other reporting tool. Like Tableau is having this feature, Power BI is not having this feature. Let's say if you raise that ticket to Microsoft people, they will introduce that feature and next coming versions. Every month they will release one new version. Every month they will release one new version. మనకు పవర్ బిఐ ఉండే మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే పవర్ బిఐ అనేది 90+ డేటా సోర్సెస్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 90+ డేటా సోర్సెస్ మీన్స్ డేటా సోర్సెస్ మనం డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనుకున్నాం కదా. డేటా అనేది ఎక్సెల్ లో ఉండొచ్చు, డేటా అనేది ఎక్సెల్ లో ఉండొచ్చు, డేటా అనేది ఎక్సెల్ లో ఉండొచ్చు, డేటా అనేది SQL సర్వర్ లో ఉండొచ్చు, డేటా అనేది ఇంపాల్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్కిల్ లో ఉండొచ్చు. ఇట్లా డేటా బేసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పోతే 90+ డేటా సోర్సెస్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 90+ డేటా సోర్సెస్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ బిఐ అనేది చాలా చీపర్ ప్రైస్. వేరే రిపోర్టింగ్ టూల్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నామంటే చాలా చీపర్ ప్రైస్. ఎస్టర్డే ఐ సెడ్ $10 దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. And Microsoft product, that is also one of the advantage. And let's say next one is that it will support around 250 visuals. మన 250 visuals గా మనము డేటా అనేది విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు. Let's say if we said any one drawback and any one of the feature is not available on Microsoft people, they will release every month one new version. Every month one new version. To one new version. So most of the people is looking into Power BI. Most of the people is looking into Power BI. So everyone is looking into Power BI. These are the major advantages of Power BI. Okay, everyone is clear on this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next one. Let's say if we coming to here, reporting tool, we are saying reporting tool, not only Power BI, any reporting tool, we are saying to implementing this visualization activity, first we need some data. We are saying we need one database. We are saying for that. One question. Yeah. So can we talk about even the disadvantages, any demerits Power BI having compared to other tools? Yes, it is having some disadvantages. Let's say it is having number of disadvantages. Not less number of disadvantages. It is having a number of disadvantages, but whatever the advantages is having Power BI in front of that advantages, it's disappearing that disadvantages. మనకు పవర్ బిఐ ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ముందర పవర్ బిఐ ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ అపియర్ అవ్వడం లేదు. ఎందుకంటే అవి స్మాల్ డిసడ్వాంటేజెస్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు క్లిక్ వ్యూ లేకొస్తే కలర్ కోడింగ్ మనకు నచ్చినట్లు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ట్యాబ్ వ్యూ లేకొస్తే కలర్ కోడింగ్స్ మనకు నచ్చినట్టు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇప్పుడు పవర్ బిఐ లో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని దాంట్లో. ఓకే, ఆ లిమిటేషన్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ ఎండ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్స్ ఈజీ. But if we're coming to Tableau and click view, it's a end user interaction point of view, to implementing development point of view, it's somewhat difficult compared to this. So our disadvantages అనేది హైడ్ అవుతున్నాయి. లెట్స్ మనకి ఏవైనా కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది మనకు పవర్ బిఐ లో పాసిబిలిటీ అవ్వడం లేదు. లెట్స్ అది మనం రైజ్ చేస్తుంటే అగైన్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ న్యూ వర్షన్స్. Again they are implementing that new thing and they are releasing. Okay, let's say first point I said, let's say in Power BI or any other reporting tool, we will implement data visualization activity. Let's say for this we need some data, right? To implementing data visualization activity, we need some data. Okay, let's say data is like data, it may be data it may be SQL server, it may be Oracle data, it may be SQL server.
Okay, whatever the thing it is. Let's say how the data is coming into the database. Who is inserting the data? Who is inserting the data? How the data is coming into the database point of view. Let's say who is the user particular, who is using to that particular application. Those people are inserting the data. Let's say for example, if you take more supermarket, let's say whenever the people is scanning, then the data is entering into database, right? Let's say if we coming to hotel management. Let's say who is serving guy, he is entering that data. And let's say if we coming to gmail or Facebook. Let's say we are the users. Let's say we are creating that Gmail registration page and FB registration page, and we are providing that information. Okay, let's say we are providing that information. How we are providing that information, and how the software point of view it's implementing that means. Let's say whenever you are clicking some web page, whenever you are clicking www.gmail.com, google.com, facebook.com, for that they will implement that web pages. They will implement either they will use HTML, either they will use JSP, either they will use .NET. .NET means ASP. Either they will use Node.js, either they will use AngularJS, either they will use React.js. Any one of the front-end technology. Either they will use Bootstrap. Okay, any one of the front-end technologies. By using these front-end technologies, they will implement web pages. Let's say Google like gmail.com అని క్లిక్ చేయగానే జిమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, జిమెయిల్ సైన్ ఇన్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. Just once you click on that Gmail sign in or registration, once you are clicking submit button, then the data is processing to some databases. It's maybe database, it may be SQL server, it may be Oracle, it may be some other database, whatever it is, some database. It's the data is processing into some database like వస్తుంది. ఏదో ఒక database, Oracle అయినా కావచ్చు, MySQL అయినా కావచ్చు, SQL సర్వర్ అయినా కావచ్చు, ఏదో ఒక డేటాబేస్ లకి డేటా అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది. రైట్ ఏదో ఒక డేటాబేస్ లకి డేటా అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది. హౌ ద డేటా ఈస్ ప్రాసెసింగ్, let's say which database it need to store and which table it need to store, where we are writing that logic means. Let's say for them we are using the programming languages. We are using the programming languages. We are using programming languages. Programming languages means programming languages like Java, .NET, Python, PHP, like that. We have number of things, number of programming languages it is having. Let's say by using that programming languages, we are implementing which database that data need to store, and in that database which table it need to store information. That information we are processing that database. So let's say whenever you are clicking Gmail plus submit, it is going to Java application or .NET application, then it will process that data into particular database. This thing we have to do, is it? This thing we will not implement. For this it is having separate team. Let's say for front-end technologies it is having separate team, for programming languages it is having separate team, for databases it is having separate teams. Only we have to extract the data. Yep. Once the data has came into database, then the work will start as a ETL developers, and then the work will start as reporting team developers. Once the data came into database, then the work will start as a ETL guy
అండ్ రిపోర్టింగ్ గాయ్. డేటాబేస్ లోకి డేటా వచ్చినంత వరకు ఈటీఎల్ టీమ్ కి రిపోర్టింగ్ టీమ్ కి సంబంధం ఉండదు. ఒకసారి డేటాబేస్ లోకి డేటా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ETL team will interact to that database, then whatever the database they will implement that ETL people, then for that database that reporting people will interact. What is ETL team, what is reporting, we will see. ETL team, it's a ETL extends extraction, transformation and loading. Extract, transformation and loading. Extract, transformation and loading. Transformation and loading. What they will do, we will see. What is the purpose of ETL team and what they will implement. Okay, let's see now. Let's see here. Let's say first thing, let's say today I'm starting one business. Today I went to ETL. Today I went to IT team. I'm starting one new business. I'm starting one new business. Let's say for this business I'm thinking to start one software, so which database I need to use, like that I asked. Let's say you are starting one new business, that too you are going very less budget, so better you can use Excel as a database, like that they can suggest it to me. So first initial days I have started my business with Excel. After that again I went to IT people. So now I'm thinking to start one more business. Let's say it's some kind of high budget, so which database I need to use? Let's say, can you suggest me? Like they said better you can use SQL server. Say that time I said okay, I can use SQL server, it's a fine to me. Okay, it's a better. Okay, as per their suggestion I have used SQL server. Again after few days again I went to IT people. I asked them, let's say I'm thinking to start one more business. Let's say which database I need to use. They have suggested better to use Oracle. Let's say compared to SQL server, this Oracle is somewhat heavy secure. Let's say however you are going some lengthy of thing, go with Oracle, like that they have suggested. To me. Okay, let's say now let's say as a end user to opening these three databases and to seeing these three databases information, it's a very difficult to him. Let's say if you take Reliance Ambani, let's say if you open these three databases, to observing these databases, it's a very difficult, and to maintaining these three databases also it's a very difficult. So what they will do means, let's say they will integrate these all data sources and they will implement one single database. How they will integrate means, for integrating these all databases they will use some ETL tools. To integrating these all databases, they will use some ETL tools. It may be SSIS, it may be Informatica, it may be Apnisio. Okay, whatever the tools it is, ETL tools అనేది యూజ్ చేస్తారు. It may be SSIS, SQL Server Integration Services, it may be Informatica, it may be Apnisio. Okay, like that we have a number of ETL tools. Like any one reporting tool they will use. In ETL tool they will use. In ETL tool, what they will do means, whatever the data sources information it is having, that complete data sources information they will extract into this ETL tool. Complete this information they will extract into this ETL tool. Once the data extraction has been completed, then they will implement some changes, some data modifications. Data modifications is nothing but transformation. Data modification is nothing but transformations. They can implement some transformations on their
tool. It's a SSIS, it's a Informatica, it's a issue, whatever it is. Let's say they will implement and that ETL tool, they will implement some data modifications, and then they will load that data. Once the data modifications has been completed, they will load that data. Another database. They will load that data into another database. That is also one database. That is also one of the database. Okay, let's say here, but this database is having that complete information. This is also one database. This database is having that complete information. It may be SQL Server, it may be Oracle, whatever it is. It's based on their requirement. We will go through with that. Okay, let's see. This is the work implemented by ETL team. ETL team will implement this work. ETL team will implement this work. This complete activity they will implement. Let's say here this database we can call it as DW. DW full form is that data warehouse. DW, data warehouse. Data warehouse is also one of the database. It is having that historical information. Data warehouse is also one of the database. It is having that historical information. Let's say up to now, any doubt? Okay, now is it audible? Yeah, it's audible. So ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎక్సెల్ ఇస్ వన్ డేటాబేస్ సోర్స్, ఓకే, SQL సర్వర్ వన్, ఒరాకిల్ ఇస్ 3 డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో వన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో డేటాబేస్ కి, ఇది SQL సర్వర్ కాదు, ఇంకోటి ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, SQL లైక్ కానీ ఒరాకిల్ లైక్ కానీ ఎనీ అనదర్ డేటాబేస్ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్సెల్, SQL సర్వర్, ఒరాకిల్ అనేవి పూర్తిగా సెట్ డౌన్ చేస్తారా? ఇట్స్ రియల్ టైమ్ వన్. అంటే మనకు అవి కూడా ఉంటాయి, కానీ యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, మనకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము ఎక్సెల్ ఉంటుంది, SQL సర్వర్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ 3 బిజినెసెస్ ఆర్ దేర్, అంటే ఓవర్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. సపోజ్ యూ కెన్ సే సమ్ మోర్ ఇస్ దేర్, సమ్ అదర్ XYZ ఇస్ దేర్. దే విల్ మెయింటైన్ ఆన్ ఎక్సెల్, అనదర్ బిజినెస్ పీపుల్ విల్ మెయింటైన్ SQL సర్వర్. వరకు మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ మూడు మనం సెట్ డౌన్ చేయం కదా, కంప్లీట్ గా షట్ డౌన్ చేయము. ఎందుకు అంటే మనకు రా డేటా అనేది కంప్లీట్ అక్కడనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీకు ఈ మాడిఫికేషన్ చేసేసింటావు ఈ డేటాబేస్ లో. ETL ఒకసారి చేసినాక ఏం చేస్తావు అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసేసి మాడిఫికేషన్ చేసేస్తావు. మాడిఫికేషన్ చేసినావు అంటే నీకు అప్పుడు ఒరిజినల్ డేటా అనేది ఉండదు కదా. సో ఒరిజినల్ డేటా అనేది మళ్ళీ నీకు ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్యూచర్ లో బ్యాకప్ అనేది కావాలి కదా. ఒరిజినల్ డేటా విల్ బి రిసైడ్ ఆన్ ఎక్సెల్ అండ్ SQL సర్వర్, ఒరాకిల్. ఒరిజినల్ డేటా అనేది అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి లెట్స్ సే ఇన్ కేస్ మనకి ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే రా డేటా అనేది ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయము. రా డేటా అనేది అలానే ఉంటుంది. దాంతో పాటు మనకు సపరేట్ ఈ కాంబినేషన్ 3 కాంబినేషన్ అనేది అనదర్ డేటాబేస్ లో క్లోజ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు డేటా అంతా రియలిస్టిక్ డేటా మనకి అంతా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ బిజినెస్ అనేది జస్ట్ జనరిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ ఎక్సెల్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో, బిజినెస్ చేస్తుంటారో, వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్సెల్ లోనే చేస్తుంటారు. ఓకే, అని రియల్ టైం మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవడన్నా కస్టమర్ నేను లేదు SQL సర్వర్, ఒరాకిల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తాను, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్సెల్, SQL సర్వర్, ఒరాకిల్ అంటే ఓకే, ఈజీలీ కెన్ మైగ్రేట్, అంటే చేంజ్ కావచ్చు. కానీ డ్యూ టు సమ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, డ్యూ టు సమ్ కన్వీనియన్స్, customers will use the Excel skill, Oracle server, Oracle. Okay, this is what, right? It's happening. Yes. Once this reporting tool, once this ETL tool activity has been completed, then we will start working with reporting team work. Let's say how this reporting team work. Let's say how the reporting people will work means, let's say first reporting team people, what they will do means, let's say they will extract this data into, they will extract whatever the data warehouse, whatever the data is available on data warehouse, that data into our reporting tools. It may be Power BI అవ్వచ్చు, it may be ClickView అవ్వచ్చు,
It may be ClickSense అవ్వచ్చు, ఏదైనా రిపోర్టింగ్ టూల్, ఇట్ మే బి మైక్రో స్ట్రాటజీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, any reporting tool. First they will extract that data into our reporting tool, then again they will implement some data transformations here. Again they will implement data transformations. Data transformations is nothing but data modifications. Data transformations is nothing but data modifications. Data transformations is nothing but data modifications. Again here we will implement data modifications. Once that the data modifications has completed, been completed, then we will implement that data modeling activity. Once that data modifications, the data changes has been completed, then we will implement data modeling activity. Data modeling activity is nothing but to giving that relationship between the tables. Let's say this is one table, and let's say this one table, let's say this is one table. Let's say for these tables we will build a relationship. Let's say if it is having one more table, let's say in data modeling we will implement like this relationship, one table to another table, another table to this table, like that we can implement relationships, data relationships. Why we need this data relationships means, let's say for example I'm taking as a bank statement. Okay, bank statement, if you observe bank statement, basically the fields like transaction ID, account number, and like a account number, and like a date column, amount, basically exactly these three columns mandatory, these four columns is mandatory for bank statement, right? Let's say in these columns, let's say if you go bank people, let's say my account has debited 10,000 rupees, like that you ask to them. Let's say that time they will say based on that account number, they are fetching, let's say this account number, this guy is you have transferred. Let's say how they will getting that information. This account information is available on separate table. So that's why they has, based on that account table and this bank statement relationship, they are fetching that information. If it is not having that relationship, then they won't able to fetch that account information from the another table. So to fetching that another table information, we will maintain these relationships. We will build that data modeling activity. Once this data modeling activity has been completed, then we will start data visualization. Activity. మనకు ఫైనల్ గా అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనము ఈ ఫేజ్ లో డేటా విజువలైజేషన్ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. డేటా విజువలైజేషన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్, whatever the data modeling, whatever the tables we have extracted, that tables information we can show on graphical representation. Either it would be bar chart, either it would be line chart, or either it would be line chart, or either it would be pie chart. Like that we can implement in this phase. This is the activity we can implement on. Reporting tools. Could you explain this data modeling more? Yeah. Okay, let's say data modeling. Let's say బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది తీసుకున్నారనుకోండి, మీకు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయండి? బేసిక్ జనరల్ గా ఆలోచించామంటే అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుందా? ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనేది ఉంటుందా? ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, అకౌంట్ నెంబర్ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అండ్ బ్రాంచ్ ఐడి అనేది ఒకటి ఉంది.
బ్రాంచ్ ఐడి అనేది మూడు కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. లెట్స్ నీకు తెలియకుండా నీ ఏటీఎం లో సమ్ డెబిట్ అయింది అమౌంట్ అనేది, నీ కార్డ్ లో సమ్ డెబిట్ అయింది. లెట్స్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావు, లెట్స్ ఏ విధంగా డెబిట్ అయింది ఏంటి అనేది వాడిని అడిగావు, బ్యాంక్ హోల్డర్ ని అడిగావు. ఓకే, వానికి బ్రాంచ్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఏ బ్రాంచ్, ఏ లొకేషన్ బ్రాంచ్, నీకు ఏ లొకేషన్, ఓకే జస్ట్ బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కానీ అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? మీకు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? వస్తుందా అండి? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ వస్తుంది, మనకు ఎక్కడ ఏ బ్రాంచ్ లో విత్ డ్రా అయింది అనేది వస్తుంది. లెట్స్ ఆ బ్రాంచ్ అడ్రస్ ఏంటి, బ్రాంచ్ యొక్క ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అనదర్ టేబుల్ లో స్టోర్ చేసింటారు, ఇంకొక టేబుల్ లో స్టోర్ చేసింటారు. బ్రాంచ్ ఇన్ఫో టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బ్రాంచ్ ఇన్ఫో టేబుల్ కి లెట్స్ నీ అకౌంట్ టేబుల్ కి సమ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటేనే కదా వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నీకు చూపించగలుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఆ రిలేషన్ కోసమే మనము ఇవి డేటా మోడలింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. లెట్స్ నువ్వే ఉన్నావండి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని పోయి నా అకౌంట్ నెంబర్ ఈ సమ్ అకౌంట్ నెంబర్ నుంచి నా దాంట్లో విత్ డ్రా అయింది, ఈ అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరిది అని అడిగినావనుకో, ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరిది అనేది అడిగావంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉండాలనా? సమ్ అదర్ టేబుల్ హీ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. So that account table and this bank statement table and branch ID table, this branch table, account table and this bank statement table, these three tables need to have some relationship, right? Okay. That relationships we can call it as data modeling. ఓకే, డీటెయిల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఇంకా పోదాము. అంటే మీరు అది డేటా మోడలింగ్ అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా తెలియాలి అంటే మీకు వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ స్టార్ స్కీమా, వాట్ ఈస్ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా, ఇవన్నీ తెలియాలి. వాటిని డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాము. లెట్స్ మనం ఆ టాపిక్ వెళ్ళినప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం. జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ వాట్ ఈస్ ద వాట్ అనేది చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఏదైనా రిపోర్టింగ్ టూల్ లో ఏం ప్రాసెస్ చేస్తారు అనేది చెప్తున్నా. నాట్ ఓన్లీ పవర్ బిఐ, ఎనీ రిపోర్టింగ్ టూల్, any ETL tool, what kind of activity they will implement అనేది చెప్తున్నా. డేటా మోడలింగ్ ఇక్కడ మనం పవర్ బిఐ లో చేస్తాము. డేటా మోడలింగ్ పవర్ బిఐ లోనే చేస్తాం. ఓకే, అంటే కనెక్షన్ ఒకసారి తీసుకుని డేటా అంతా తెచ్చుకునేస్తాం. తెచ్చుకొని లైక్ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనకు పవర్ బిఐ లో. ఒకటి కంప్లీట్ డేటా అనేది తెచ్చుకొని చేస్తాము, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ మెటా డేటాను తెచ్చుకొని చేస్తాము. ఓకే, అది మనకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ షో యూ. Sure. Oriented, right? It's a connection oriented, but we can extract complete data one process. We can extract only metadata in one process. That I will explain next coming session. Sure. Let's say if I explain now, it will get understand. Okay, Yeah. There we were data transformation. That's fine. So then when it comes to database, again we are transferring that to either SQL Server or Oracle. Yes. So why again we are using a database, data warehousing over there? Yes, I expected this question. And here basically I expected two questions. Only one question I got. Let's say here. Let's say here. And one more, maybe I'll put one more question. So when we're transferring data to SQL Server or Oracle, why can't we transfer the same data to data warehousing instead of transferring to SQL and Oracle? Here we are not transferring on data warehousing. We are transferring the data. We are not transferring the data on Excel also. Excel, SQL Server or SQL Server. మనం డేటా అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది ఎక్సెల్ మీద చేయడం లేదండి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన డేటాను డేటా వేర్ హౌస్ లోకి పుల్ చేస్తున్నాం. అదే డేటా వేర్ హౌస్ లో చేసిన డేటాను డైరెక్ట్ గా వేర్ హౌస్ కి మూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు మరి SQL సర్వర్ Oracle యూజ్ చేస్తున్నాం? మనకు ఫస్ట్ డేటా లెట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ నుంచి మీకు మనం ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, మనం మీరు సబ్మిట్ చేయగానే ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ఎక్సెల్ లేక వస్తుంది, ఆర్ SQL సర్వర్ లేక వస్తుంది, ఆర్ ఆర్కిల్ లేక వస్తుంది. కరెక్ట్. లెట్స్ ఈ డేటా అనేది మనం ఏమి చేయము, ఈ డేటా అనేది టచ్ చేయము, మనం అలానే సేఫ్ గా పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే మనకు ఫుల్ అండ్ బ్యాకప్ ఏంటంటే ఈ డేటానే. ఓకే, ఈ డేటాని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈటీఎల్ టూల్స్ ని యూజ్ చేసి మనము ఈటీఎల్ టూల్ లకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఒక ఈటీఎల్ టూల్ లకి ఫెచ్ చేసుకుంటాం. ఫెచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డేటాలో మనకు ఏమన్నా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా, టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్, నాట్ రిపోర్ట్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్, టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్, ఒక టేబుల్లో ఏమన్నా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా ఏంటి అనేది వెరిఫై చేస్తాం. ఒక టేబుల్లో ఏమన్నా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయనుకో, ఆ టేబుల్ మాడిఫికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దెన్ ఆ డేటా అనేది డేటా వేర్ హౌస్ లకి పుల్ చేస్తాం. ఓకే,
డేటా వేర్ హౌస్ లోకి పుల్ చేస్తాం. డేటా వేర్ హౌస్ లోకి డేటా పుల్ అయిన తర్వాత ఒకసారి డేటా వేర్ హౌస్ లోకి డేటా వచ్చేసిన తర్వాత మనం అప్పుడు ఈటీఎల్ రిపోర్టింగ్ పీపుల్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు వర్క్. ఓకే. అక్కడ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ లోకి డేటా వచ్చిందంటే అక్కడ నుంచి డైమెన్షన్ టేబుల్స్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ వాళ్ళు ఈటీఎల్ టీం వల్లే కేటగరైజ్ చేసేస్తారు. ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ను, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ను మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ టేబుల్స్ లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మాడిఫికేషన్స్ కి టేబుల్ ఈటీఎల్ టూల్ లో మాడిఫికేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అంటే, లెట్స్ సే మనం రిపోర్టింగ్ టూల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్టింగ్ టూల్ వీ కెన్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్లీట్ రిపోర్ట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద మాడిఫికేషన్స్. ఈటీఎల్ టూల్ లో ఏం చేస్తారంటే టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. కరెక్ట్. టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్, రిపోర్ట్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ రిపోర్ట్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ టేబుల్స్ కు బై డిఫాల్ట్ గా రిలేషన్షిప్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ గా మనకు పవర్ బిఐకి వస్తే బై డిఫాల్ట్ గా రిలేషన్షిప్ అనేది బిల్డ్ అయిపోతుంది. బట్ ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ప్రాపరా కాదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి అంతే. రిలేషన్షిప్ అనేది ప్రాపరా కాదా అనేది వెరిఫై చేసుకుంటాము. వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మనం విజువలైజేషన్ యాక్టివిటీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. బేసిక్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది రెగ్యులర్ బేసిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్. లెట్స్ ఇక్కడ ఈటీఎల్ టూల్ లో మాడిఫికేషన్, టేబుల్ మాడిఫికేషన్స్ కి, రిపోర్ట్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ జనరల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మోర్ అనే సూపర్ మార్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మోర్ సూపర్ మార్కెట్ లో మనం జనరల్ ఎంటర్ అవుతున్నట్టు వాడు బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాడా? ఫస్ట్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాడా? మన దగ్గర ఫోన్ నెంబర్ గ్రాప్ చేస్తాడు. ఆ ఫోన్ నెంబర్ గ్రాప్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ అనేది వాడి డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాడా? లెట్స్ సీ మనము ఎండ్ యూజర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించేటప్పుడు, ఇప్పుడు రిపోర్ట్ అప్పటి వరకు వదిలేసి రిపోర్టింగ్ టీమ్ వస్తున్నా. రిపోర్టింగ్ టీమ్ లో మనం ఎండ్ యూజర్ చూపించేటప్పుడు, ఇప్పుడు మోర్ సూపర్ మార్కెట్ ఓనర్ చూపించేటప్పుడు ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తామా? వీ డోంట్. అంటే ఆ కాలం మనకు అవసరం లేదు. ఆ కాలం మెమరీ అనేది ఎక్స్ట్రా ఆక్యుపై చేస్తుంది. రైట్? ఆ కాలం అనేది రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ పవర్ బిఐ లో మనం ఆ కాలం అనేది ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కాలం అనేది తీసేస్తాం. అంటే మనం డేటా వేర్ హౌస్ లో తీసేయలేదు, పవర్ బిఐ లో మాత్రమే తీసేస్తున్నాం. ఓకే, పవర్ బిఐ లో ఆ కాలం అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి రిమూవ్ చేసేసినాము అక్కడికి, అంటే మనం అది ఇక్కడ మనం పవర్ బిఐ మాడిఫికేషన్స్. అదే మనం టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ వచ్చినాం అనుకో, నేను ఈటీఎల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈటీఎల్ గైస్ ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్, రిమైనింగ్ పీపుల్ ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. లెట్స్ ఈటీఎల్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడే ఆ కాలం పీకేసినాను అనుకో, ఆ కాలం వద్దని తీసేసినాను అనుకో, నాకు హిస్టరీలో యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుందా? నేను ఎప్పుడైతే బ్రాంచ్ మేనేజర్ గా, బ్రాంచ్ ఓనర్ గా పక్కన పెట్టి బ్రాంచ్ మేనేజర్ గా నేను ఏదైనా మెసేజెస్ పంపించాలనుకున్నాను అనుకో, నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుందా? సో అప్పుడు నేను ఈటీఎల్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఆ కాలం రిమూవ్ చేయొచ్చా? నో. లైక్ దాట్ టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ కి, రిపోర్ట్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ కు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. టేబుల్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ మనం ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే మనం ఈటీఎల్ టూల్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. రిపోర్టింగ్ లెవెల్ మాడిఫికేషన్స్ మనం ఎక్కడ చేస్తాము అంటే పవర్ బిఐ లో చేస్తాం. అలా మనకి డేటా వేర్ హౌస్ ఉంటున్నాం కదా, ఆ డేటా బేస్ లో మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ ఈటీఎల్ లో జస్ట్ మాడిఫికేషన్ చేస్తాము. ఈ మూడు సంబంధించిన ఈ 3 డేటా సోర్సెస్ టేబుల్స్ ను కంబైన్ చేయడము, అవి మాడిఫికేషన్ చేయడం చేసేసి ఈ వచ్చిన డేటాను మనం అనదర్ టేబుల్ లైక్ లోడ్ చేస్తాం. అనదర్ డేటాబేస్ టేబుల్ లైక్ లోడ్ చేస్తాం. అనదర్ డేటాబేస్ మీన్స్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే, లెట్స్ సీ నేను ఇక్కడ నుంచి డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే బదులు లైక్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే బదులు ఇక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటా. డైరెక్ట్ గా డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, then why I need to use this ETL activity? To do the table level modifications, we need ETL tool. Table level modifications also I can implement on ETL, reporting tool itself. Okay. బట్ బిజినెస్ కి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ చేసినప్పుడు డేటా ఈటీఎల్ యూజ్ చేస్తారు సార్. మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి కూడా నేను పవర్ బిఐ లాగే తెచ్చుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు సేమ్ అదే రిలేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా.
So, but ఎందుకంటే అక్కడ డైరెక్ట్ రా డేటా నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకుని ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ దెన్ We can't provide overall information. నో 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 లెట్స్ సే మనకు ఈటీఎల్ టూల్ కి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లెట్స్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. డేటా వేర్ హౌస్ కావాలి, హిస్టారికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే మనకు ఈటీఎల్ టూల్ అవసరం. ఈటీఎల్ టూల్ అవసరం. లేకపోతే నాకు డేటా వేర్ హౌస్ అవసరమే లేదు, హిస్టారికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమే లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మనం టేబుల్స్ అనేది రా డేటా నుంచి మనం పవర్ బిఐ లోకి తెచ్చుకొని పవర్ బిఐ లోనే ఆపరేషన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. క్లియర్? Yeah. okay. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఐటీ టీమ్. ఓవరాల్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్ విల్ వర్క్. ఒక ఐటీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామంటే, ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామంటే ఇన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఒక సపరేట్ టీమ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఒక సపరేట్ టీమ్, ఒక జావా డెవలపర్స్ టీమ్, ఆరకిల్ డేటాబేస్ టీమ్, ఈటీఎల్ టీమ్, దీనికి మళ్ళీ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్. డేటాబేస్ కు 2 టీమ్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ డెవలప్మెంట్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దానికి ఒక టీమ్. మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వస్తే సపోర్టింగ్ టీమ్, డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, లెట్స్ మళ్ళీ ఈ టెక్నాలజీ ఈటీఎల్ టూల్స్ కోసం ఈటీఎల్ సపోర్టింగ్ టీమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. పవర్ బిఐకి వస్తే పవర్ బిఐ డెవలప్మెంట్ టీమ్, పవర్ బిఐ సపోర్టింగ్ టీమ్. సో మనకు పవర్ బిఐ లో ఏదైనా డేటా మిస్ మ్యాచ్ ఇష్యూ వస్తే ఇమీడియట్ గా ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవుతాం మనము? ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? ఫ్రంట్ ఎండ్. మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏంది? ఈటీఎల్. సో దానికోసమే మీకు చెప్పింది ఇదంతా ప్రొసీజర్. మనకి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనం ఎవరిని ఇంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే, డేటా మిస్ మ్యాచ్ ఇష్యూ ఏదైనా వస్తుంది అంటే మనం ఫస్ట్ యూజర్ వచ్చేసి ఎవరికి చెప్తాడంటే మనకి చెప్తాడు. లెట్స్ సే నువ్వు రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసావు, రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసిన దాంట్లో డేటా మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది, యూ కెన్ వెరిఫై ఆన్ దిస్ డేటా అంటాడు. అప్పుడు నువ్వు నీ రిపోర్టింగ్ టూల్ నువ్వేమైనా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినావా, ఏదైనా డేటా అనేది చేంజ్ చేసినావా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నీది కూడా కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ఈటీఎల్ టీమ్. డేటా వేర్ హౌస్ ఎనీవేస్ హిస్టారికల్ డేటా అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, సో డూప్లికేట్ అవుతుంది. రా డేటా అండి, మనకు సోర్స్ సిస్టమ్ లో ఉండేది రా డేటా. రా డేటాని ఎప్పుడు కూడా టచ్ కూడా చేయము. ఓకే, రా డేటా మీద ఎవరు కూడా టచ్ కూడా చేయదాన్ని. రా డేటాని ఇంకా కావాలి అంటే ఇంకొక డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఓకే. రా డేటా మీద నీకు లెట్స్ ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా ఒక షేర్ మార్కెట్ తీసుకుందాం అనుకో, మనం షేర్ మార్కెట్ లో వాడికి ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. అదే రా డేటాని ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఓకే, ఓకే, దే కెన్ మిస్యూజ్ అండ్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు అది అన్నెసెసరీ డేటా. అన్నెసరీ డేటా. అండ్ మనకు రా డేటాలో ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా బై మిస్టేక్ ఎవడైనా వెళ్ళి ఒక 10 lakhs రికార్డ్స్ 15 lakhs రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసాడు అనుకో, ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళి వాడు రా డేటా అనేది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒరిజినల్ డేటాని ఇచ్చేసాడు అనుకో, మనం ఒక 10 lakhs రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసాం అనుకో, ఎంత లాస్ అండి? అట్లా సార్ ఈ కోర్స్ లో ఈటీఎల్ టూల్ కూడా కవర్ చేస్తారా? ఈ కోర్స్ లో ఈటీఎల్ టూల్ కవర్ చేయను. ఈ కోర్స్ లో కవర్ చేసేది SQL సర్వర్ అండ్ పవర్ బిఐ. ఓకే. ఈటీఎల్ టూల్ అంటే ఏంటి అనేది నాలెడ్జ్ ఇచ్చాను అంతే, ఏం చేస్తారు అనేది నాలెడ్జ్ అంతే. ఓకేనా? ఓకే. సో రియల్ వర్క్ చేస్తాం కదా, సో రియల్ టైం పోతే సో అవి when you go to real time, so is there any, the question will come to us like ETL is one of the part of the work when you go to real time. అలాగే ఏమైనా ఉంటుందా, లేకుంటే పవర్ బిఐ? అట్లేం లేదండి. ఎప్పుడు మనం స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ కి వెళ్ళాము అంటే మనకు అప్పుడు వాడు 2 కావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, రెండిట్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. అలా లేకుండా మనము నార్మల్ ఎంఎన్సీస్ కి వెళ్తే ఎంఎన్సీస్ లో మనకు 2 కాంబినేషన్ అనేది దొరకదు. స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ పోతే 2 కాంబినేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఈటీఎల్ ఐడియా ఉందా, ఎస్ఎస్ ఐడియా ఉందా, డేటాబేస్ ఐడియా ఉందా అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. అది ఇది ప్రొసీజర్, అఫిషియల్ గా జరిగే ప్రొసీజర్. ఓకే, మన పవర్ బిఐ కి డేటాబేస్ కు ఈటీఎల్ టీమ్ కు ఉన్న సంబంధం ఏంటంటే ఇది ప్రొసీజర్ జరిగేది. ఓకేనా? రా డేటాను కూడా సపరేట్ గా ఇంకొక మనం అనుకుంటాం కానీ రా డేటా అనేది ఓన్లీ తీసేస్తారనేసి. రా డేటా అనేది ఎప్పటికప్పుడు రా డేటా కూడా సపరేట్ డేటాబేస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. క్లోనింగ్ మెయింటైన్ చేస్తాం, కాపీ ఆఫ్ సర్వర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. డేటా అనేది ఒక బిజినెస్ కు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లెట్స్ ఇప్పుడు మనమే తీసుకున్నాము, ఒక ఐటీ కంపెనీని తీసుకున్నాము, లైక్ రిక్రూట్మెంట్ సిస్టమ్. లెట్స్ మనం ఒకసారి ఒక కంపెనీకి రిజైన్ చేసాము, 10 ఏళ్ల తర్వాత 10 to 15 years తర్వాత కూడా మనం బిజీకి వెళ్ళారనుకోండి, హీఈస్ అవర్ ఎంప్లాయీ అండ్ దట్స్ ఫాస్ట్ దట్ టైం అనేసి వాళ్ళు డేటా అనేది ఇస్తున్నారా?
యా యా అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు ఆ డేటా అనేది చాలా కేర్ఫుల్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు. ఆ డేటా అనేది ఒక్కసారి రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బయటికి పోతే ఎంత మిస్యూజ్ అవుతుందండి? మిస్యూజ్ అవుతుందా అవుదా? ఇట్ ఈస్ యా అట్లా. సో డేటా అనేది చాలా సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. అందుకే డేటాబేస్ టీమ్ అనేది ఏదైనా P1 P2 P3 ఇష్యూస్ ఎవరికి వస్తాయి, ఎక్కువ వచ్చేది ఎవరికంటే డేటాబేస్ టీమ్ కు. ఓకే, డేటాబేస్ అనేది డేటాబేస్ అనేది ఒక 1 అవర్ డేటాబేస్ వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, డేటా అనేది మొత్తం బిజినెస్ అంతా అయిపోతుందా? ఎస్ ఎస్ లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెగ్యులర్ గా ఫేస్ చేస్తుంటాం, ఏది బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో సర్వర్ ఇష్యూ ఉందండి అంటారు. యా సర్వర్ ఇష్యూ మీన్స్ లెట్స్ డేటా అనేది సరిగా వర్క్ అవ్వలేదు, అక్కడ డేటాబేస్ డేటా అనేది పాపులేట్ అవ్వడం లేదు. ఓకే, దానికి బ్యాండ్ విత్ అనేది బ్యాండ్ విత్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ బ్యాండ్ విత్ అంటే ఎక్కువ యూజర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు అది ఇష్యూ అనేది ఫేస్ చేస్తాం. అది అండి జరిగేది. క్లియర్.